Дорогие друзья, добро пожаловать на встречу онлайн-лектория Теософского общества в России. Сегодня у нас выступает Оланд Ананда. Достопочтенный Оланд Ананда родился в Амстердаме, Нидерланды, в январе 1948 года. Изучал экономическую социологию в университете Амстердама. Он стал буддийским монахом на Шри-Ланке в 1975 году. С 1979 по 1984 годы постоянный преподаватель в Международном центре медитации Рок-Хилл, Шри-Ланка. С 1982 года по настоящее время в качестве буддийского делегата принимает участие в межрелигиозном живом диалоге, проводимом в Германии, Шри-Ланке, Индии, Бали, Японии, Пакистане, Франции и других странах. С 1985 по 1997 годы настоятель лесной обители Катава-Нагаранья на Шри-Ланке. Проводил ретриты и сеансы медитации в Южной Африке, Австралии, Индонезии, Ладакхе, Голландии, Германии, Франции и других странах. С 1997 года постоянный преподаватель в пагоде Ван-Хан в вьетнамском храме в Голландии. С 1993 по 2000 годы председатель Координационного комитета Международной ассоциации Света Будды, член международной сети вовлеченных буддистов, член конференции западных буддийских учителей, член консультативного совета проекта «Мандала» в Тибетском доме в Нью-Дели, Индия. С 1997 года постоянный преподаватель медитации в центре Пагода Нугигода, Шри-Ланка, член Теософского общества с 1976 года и почетный член Теософской ложи на Шри-Ланке. Тема его выступления сегодня – «Осознанность, необходимость на все времена». Dear friends, welcome to the online lecture program of the Theosophical Society in Russia. Our speaker today is Olande Ananda. Venerable Olande Ananda was born in Amsterdam, the Netherlands, in January 1948. He studied economic sociology at the University of Amsterdam, Holland. He was ordained in Sri Lanka in 1975. From 1979 till 1984, he is a resident teacher at Rock Hill International Meditation Center, Sri Lanka. Since 1982 till now, Buddhist delegate to Interreligious Living Dialogue held in Germany, Sri Lanka, India, Bali, Japan, Pakistan, France, etc. Since 1985 till 1997, abbot of Katawa-Nagaranya Rainforest Hermitage, Sri Lanka. He conducted retreats and meditation sessions in South Africa, Australia, Indonesia, Ladakh, Holland, Germany, France, and other countries. Since 1997, a resident teacher at Pagod Van Khan, Vietnamese temple in Holland. From 1993 till 2000, chairman of the non-Chinese speaking coordinating committee of Buddhist Light International Association. He is a member of International Network of Engaged Buddhists, a member of the Network of Western Buddhist Teachers Conference, and a member of the advisory board of Mandala Project of Tibet House, New Delhi, India. Since 1997, a resident meditation teacher at Pagoda Meditation Center, Pagoda Nugigoda, Sri Lanka. He is a member of the Theosophical Society since 1976 and is now a patron of the lodge in Sri Lanka. And the topic of his talk today is Mindfulness, an all-time necessity. Welcome, and now we are ready to start. Thank you very much, Sviatoslav. It's very kind of you to read out this long version of the biography. I think I should make some, some shortening version of it also, because it sounds a bit too much, really speaking. But anyway, these are some of the things that I've done. And so when we think about the theme of today, you see that mindfulness, an all-time necessity. The first word, mindfulness, is something that we should be, first of all, I suppose, considering and trying to define it
see what it is and see what it not is, maybe also. I will translate then. Большое спасибо. Вы очень добры прочесть длинную версию моей биографии. Я думаю, что можно будет сделать ее покороче на будущее, потому что она очень длинная. Но когда мы говорим о сегодняшней нашей теме «Осознанность. Необходимость на все времена», то сперва мы должны, наверное, рассмотреть слово «осознанность», определить, что это такое, чем это не является. So this mindfulness word in English is different from what we would call a mind full of things. You must be very much aware of that. Mindfulness is actually the opposite of a mind full of things. Когда мы говорим про осознанность, это, здесь есть такая игра слов. Mindfulness — это осознанность, mindful of things — это ум, наполненный вещами. И вот надо хорошо понимать, что это не одно и то же, а на самом деле осознанность — это нечто противоположное уму, наполненному вещами. In most people's minds, it could be that it is full of things, namely many thoughts, many emotions, many plans, many memories, and so on. That makes the mind full of things. В уме большинства людей действительно полным-полно разных вещей, они наполнены разными эмоциями, разными планами, воспоминаниями, поэтому действительно можно сказать, что их умы наполнены вещами. But what the Buddha meant by mindfulness is rather, in the Pali language, he calls it sati. In the Sanskrit language, it's called smrti. And in English, we might say awareness. Но то, что имел в виду Будда, говоря про осознанность, это то, что на пали мы называем сати, на санскрите это называется смрити, а на английском awareness. And that is something which everybody can practice in order to empty the mind of the unnecessary thoughts and emotions. И осознанность — это то, что все могут практиковать для того, чтобы освободить ум от ненужных вещей и ненужных эмоций. When we say unnecessary, we mean actually that these are thoughts and emotions based on psychological memories and psychological plans and maybe hopes and fears. И когда мы говорим о ненужных эмоциях и мыслях, то это мысли и эмоции, основанные на психической памяти, на планах и страхах, а также надеждах. Planach and strach. So these, we can, for the sake of clarity, divide the past and the future into what is called, very good, I think, pointed out by J. Krishnamurti, what is called the technical past on the one hand, and the psychological past on the other hand. And also in the future, the technical planning and the so-called psychological planning. И ради ясности мы можем посмотреть на прошлое и будущее и разделить их на два подвида, как хорошо объяснял Кришнамурти. Он называл прошлое, подразделял его на техническое прошлое и психологическое прошлое. А также, говоря про будущее, он говорил про техническое планирование и психологическое планирование. So when we are talking about the psychological past, what do we mean? It is thoughts about the past which have something to do with regret or maybe, yes, maybe some fear, a residual memory of
she did this, he said that, and I could have done that, I should have done that. Those kind of thoughts about the past belong to the psychological past. И говоря о психологическом прошлом, мы сюда можем отнести мысли, связанные с прошлым опытом, которые относятся к сожалению или страху, те воспоминания, которые пребывают в нашем сознании, такие мысли, как «она сделала то-то», «он сказал мне то-то», «я мог бы сделать что-то другое» или «я должен был сделать что-то другое». Вот эти вещи относятся к психологическому прошлому. And when we think about what is then the technical past, well, technical past has to do with knowledge that we need. Maybe the knowledge about our subject that we are working with. If you're an engineer, you have to know about your engineering. If you're a doctor, you have to know about your medicine. And even to know the way back home and to recognize the people and to have generally knowledge in your mind, which is useful, that we would call, that is technical knowledge, which is no problem. И к техническому прошлому имеют отношение те знания, которые нужны нам в нашей жизни, такие как знания о предмете, с которым мы работаем профессионально. Скажем, если мы работаем инженером, то нам нужны наши инженерные познания. Если мы работаем врачом, нам необходимо знать все, что связано с нашей медициной, с лекарствами, с лечением. И даже такие вещи, как путь домой, мы должны запоминать и помнить его, а также те вещи, что связаны с узнаванием людей, и все вот такие общие вещи, которые хранятся в нашем уме, которые полезны для нашей повседневной жизни, это совершенно не является никакой проблемой. And then when we think about the future and kind of things that we need in order to plan anything, if you are an engineer again, you may have to plan how to build a bridge or a house or whatever. And even if you want to go shopping, you need maybe, unless you have very good memory, but you may be needing a shopping list in order to, do some useful shopping and not end up with a full basket of useless things. Если мы по аналогии подумаем про будущее, то мы увидим, что также в нашем уме есть вещи, которые нуждаются в планировании. Точно так же, если мы работаем инженером, мы можем думать о том, как мы можем построить мост или дом и так далее. Ну и даже в повседневной жизни, если мы идем в магазин, если только у нас не очень хорошая память, то нам будет неплохо иметь с собой список покупок, чтобы купить именно то, что необходимо, а не оказаться с полной корзиной ненужных вещей. So then when we think about the, let's say, the psychological future, those are thoughts based on hopes and fears, basically, about what you might do in the future and what people might think about you or about your project or whatever you are hoping to do. When you think like that and you project that future in your mind based on hopes and fear, then that becomes a psychological burden. И что касается психологического будущего, это те мысли, которые основаны на наших надеждах и страхах, по сути. То есть мы думаем о том, что мы могли бы сделать в будущем, что люди могли бы подумать о нас и о нашем проекте, который мы хотим осуществить, о наших делах. И вот когда мы таким образом думаем, и когда мы проецируем будущее в нашем уме на основе страха и надежды, то вот это и есть наше психологическое будущее. Yes, so here we have seen the division between the past and the future, and the psychological past, the technical past on the one hand, and the psychological future and the technical future on the other hand.
So if we could be aware of those kind of thoughts that have to do with the past and the future, and we are able to let go of the psychologically burdened ones, both about past and the future, then we can sort of unburden our minds and be more aware of the present moment. И таким образом мы посмотрели на различия или подразделения, которые существуют между будущим и прошлым, а также тем, что связано с техническим и психологическим будущим, с техническим и психологическим прошлым. И если мы осознаем те мысли, которые имеют отношение таким образом к будущему и прошлому в этих категориях, и мы можем отпустить их, отпустить те из них, особенно которые являются для нас психологическим бременем для нашего сознания, то таким образом мы можем освободить свой ум и стать свободнее. И стать более осознанными. Sorry. Okay. The next step would be, well, what did the Buddha teach us to overcome these obstacles and to come out of this psychological mess, so to speak, about the past and the so-called future? He taught us what is called Satipatthana Bhavana, the development of mindfulness. Далее, после этого шага, мы можем обратиться к тому, чему нас учил Будда в плане преодоления наших препятствий и освобождения от вот этой психологической путаницы, которая у нас существует, связанной с прошлым и с будущим. Будда учил нас развитию осознанности, то, что называется Сатипатхана Бхавана. So we have the word sati at the beginning, which means mindfulness, patthana meaning the foundations, and then bhavana is the development of the mind. So it is the development of the mind on the foundations of mindfulness. Итак, у нас есть тут несколько слов. Сати слово обозначает осознанность, патхана — это основы, а бхавана — это развитие ума. Поэтому получается это учение о развитии ума в отношении основ осознанности. So then the development of mindfulness can be done on the foundations, as we said, of mindfulness, namely the body, the feelings, the mind, and mind objects. И таким образом развитие осознанности может происходить на основах осознанности. Эти основы 4 — это тело, чувства, ум и объекты ума. So if we are, for instance, aware of the body, that means we can be aware of the fact that either we are sitting or standing or walking or lying down or doing something, maybe doing the dishes or bungee jumping or skating or whatever with the body. That is then a certain awareness of the body, the postures. Если мы, например, обладаем осознанностью в отношении тела, это означает, что мы можем осознавать тот факт, что мы или сидим, или стоим, или идем, или лежим, мы чем-то занимаемся, моем посуду, прыгаем на батуте и так далее и тому подобное. То есть это осознанность в отношении тела. And also sometimes we can be aware of the heat or the coldness or the feeling heavy or feeling light of the body. That's another type of body awareness. Также мы иногда можем осознавать тепло и холод, а также чувство тяжести или легкости в нашем теле. Это еще один набор параметров, связанных с осознанностью тела.
And then the feelings, to be aware of the feelings. Now, feelings in English can have two types of meaning. One is the physical feelings, that is the sensations, and other feelings could be the feelings in the mind, some kind of emotions. So in this case, I think it is more the feelings of the physical body that we can be aware of. Далее, что касается второй основы, это чувство. В английском это слово может иметь два разных значения. С одной стороны, это чувство как то, что приходит через 5 органов чувств, а с другой стороны, это чувство ума или эмоций. Но я думаю, что в этом случае мы говорим, конечно, про именно чувство физического тела. And if we become aware of the mind, you know, the mind is different things to different people. The mind can be seen as a bundle of thoughts and consciousness. So to become aware of that mind means to be aware of your thinking, basically, and what is happening in your mind. Could be thoughts, could be different kinds of maybe even emotions, and that would be mental kind of an awareness of the mind, mentality. И далее мы переходим к осознанности ума, и для разных людей, конечно, понятие ум может иметь очень разные значения. Мы можем рассмотреть это как набор наших мыслей и сознания. То есть осознание этого ума тогда, получается, означает осознание нашего мышления и того, что происходит в уме. Разные мысли, эмоции, которые возникают. Это вот такая ментальная осознанность или осознанность ума. And then we could be aware of the mind objects, the objects that come in the mind. And also we may be able to see, when you observe your mind, actually the characteristics of existence, in the sense that you start noticing how everything is changing, for instance. Everything is having in a flux. It doesn't stay the same. And you find that also, well, maybe you can translate this part first. И далее последняя из основ – это осознание объектов ума, которые возникают в нашем уме, и мы можем обрести способность видеть, когда мы наблюдаем наш ум, характеристики бытия. Например, мы можем видеть непостоянство, как все меняется, как все находится в потоке, и ничто не остается прежним. So the characteristics of existence also being that nothing in the world is really 100% satisfactory. That is what we can see. And the Buddha called that sabbe sankhara dukkha. All conditioned things are a form of unsatisfactoriness or dukkha. И далее мы можем увидеть характеристики бытия. Например, то, что в нашем уме мы можем увидеть, что ничто не является на 100% полностью удовлетворяющим, ничто нас полностью не удовлетворяет. Это называется сабби санкара дукха, то есть всепроникающее страдание, да, это характеристика всех существующих вещей. And then you may be able to become aware of another characteristic, namely the emptiness of all the phenomena, or what is called the non-self nature, or anatta, to see that there's no me, mine, and myself in any of this. Далее мы можем осознать еще одну характеристику бытия. Это пустота всех феноменов, то, что называется отсутствием «я» или «анатта».
То есть мы видим, что нет такой вещи, как я, мое или себя, свое, ни в чем, что существует. Then to illustrate this, I use an example of when you look at a diamond, diamant. In that case, when you look at it just in your fingers and you look at it, it looks very beautiful. It looks very hard. You need another diamond if you want to cut this one. It's so hard. And the thing is, if you put the diamond under a, how do you call it, a microscope, and especially an electronic microscope, and you go deeper and deeper into that diamond, you start seeing that there is more and more space. And all these little parts of the diamond are twirling, and there's a lot of room or space in between. And when you go still deeper and deeper and deeper, and you come to the subatomic level, you find actually there is no matter. There's no diamond. It's just what is called energy. Например, если мы посмотрим на это можно проиллюстрировать на примере, когда мы, например, берем алмаз в руки, смотрим на него, он выглядит очень красивым, очень твердым, и нам нужен другой алмаз, чтобы разрезать его, настолько он тверд. Но если мы, например, посмотрим на него под микроскопом и под электронным микроскопом, то и будем вглядываться и проникать глубже и глубже, то мы увидим, что по мере нашего проникновения все больше и больше там пустого пространства, и все маленькие частицы, из которых состоит алмаз, они вращаются, и между ними очень много свободного места, очень много пространства. Если мы будем проникать еще глубже и проникнем в субатомный уровень, то мы увидим, что материи там вообще нет, то есть алмаза не существует, это все энергия. Which does not mean that even though you find that there's actually no diamond, you're not going to put these diamonds outside your door and say, just take whatever you like. That is not the idea behind this. It is different level of existence or a different level of reality that we have to realize. You keep the diamonds, or you give them to your wife if you have one, and then, you know, the beautiful diamonds can be yours, but you have the feeling that this, in the end, or deeper, there is nothing really to cling to. So that would be the advantage of seeing the emptiness and the non-self nature, that you don't cling to it anymore so much. Ну, это не означает, что как бы на самом деле этого алмаза нет, и мы можем его просто положить за дверью нашего дома и подумать так: бери всяк, кто хочет этот алмаз, он мне совершенно не нужен. Это или, значит, да, это некий другой уровень осознанности или реальности, который мы должны постичь. Алмазы мы можем оставить свои себе или отдать жене, если она у нас есть. Вот, они могут быть нашими. Но существует это чувство, это понимание, что, по сути, глубоко ничто не имеет некой своей природы, и поэтому просто не к чему цепляться. So according to the Theravada school of Buddhism, in which you find this Satipatthana Bhavana as one of the main forms of meditation, they say that sati, or mindfulness, leads to vipassana, insight. You can look into or through and see the reality. И в согласии с школой буддизма Тхеравады, там мы обнаруживаем, что Сатипатthana Бхавана это основная форма медитации. Так вот,
есть понимание, что развитие осознанности приводит к тому, что называется випассана или прозрение. То есть мы можем смотреть в суть вещей и постигать таким образом их суть. Yes. And then it actually leads to what is called insight wisdom. Wisdom is not the same as knowledge. Knowledge can be seen as an accumulation of a lot of facts, but wisdom is supposed to be an insight which you get into the reality, and that doesn't come from somebody else or outside or from the books. It comes from within, and that wisdom is supposed to lead to liberation, liberation of suffering, and the liberation of the round of rebirth, samsara. Затем это должно приводить нас к прозрению мудрости. И надо понимать, что, да, к мудрости, основанной на прозрении. Надо понимать, что мудрость и знание – это не одно и то же. Знание можно понимать как накопление фактов, но мудрость – это то прозрение, которое мы получаем в реальность, в суть вещей, и она не приходит от кого-то снаружи или из книг, но она возникает изнутри. И эта мудрость должна приводить нас в итоге к освобождению от страданий и к освобождению от цикла перерождения, от цикла сансары. Yes, well, I'm just wondering, we are about halfway. I could go on giving a talk, but I feel perhaps it would be nice if there are any questions from people. Not that, not that I have the answer to every question. That I always say, I can't guarantee that. But you can ask anything. Мы уже продвинулись где-то наполовину нашего выступления сегодня. Вот, и, возможно, есть какие-то вопросы, на которые можно на данный момент ответить. Я всегда говорю, что я не могу гарантировать, что отвечу на все вопросы. Вот, но, тем не менее, можно спрашивать все, что нас интересует. Если есть какие-то вопросы, может быть, можно включить микрофон, поднять руку и задать его. Или можно написать в чате, я смогу прочесть. Mm-hmm. Что это? Oh, there. I have a question. Yes, Isis. Go ahead. This process of awareness it can be developed, or it is a question of attention? So we could say either you are aware or you're not aware. The switch is on or the switch is off, sort of. Or can we say we slowly make the switch, from off, we let it go up, and then in the end the switch is on. There are different opinions, of course, about this. Because then also we would say, what is then the whole purpose of practicing Satipatthana? If it is just a matter of awareness, being aware, well, if you are already really aware, then you probably don't need to practice anymore. But if you are lacking awareness and you hear about it, and then you start practicing in it, doing it, and then being it, then maybe you do get some kind of insights which then accumulate the other insights, and you can say, yes, then it is more like it's your own. It's not just imitating something that other people are telling you to do. Does it make sense? Yeah? Okay.
вопрос, а тезис был такой. Можно ли сказать, что да, процесс осознанности, его можно развивать, или это просто вопрос внимания? И ответ такой, что можно сказать, что мы либо имеем осознанность, либо мы осознанны, либо нет. То есть наш включатель осознанности находится либо в состоянии включено, либо в состоянии выключено. Но есть еще другой взгляд на этот вопрос. Говорят, что мы медленно в ходе нашей практики поднимаем этот выключатель все выше и выше и выше, пока, наконец, он не включается. То есть есть разные взгляды на эту тему. Вот, но тогда можно задаться вопросом, в чем же цель практики сатипатханы. Если этот вопрос только в том, чтобы быть осознанным, то тогда, наверное, если мы находимся в этом состоянии, если мы это практикуем, мы уже имеем эту осознанность, тогда зачем же дальше практиковать? Вот. Но если нам осознанности не достает, бывает так, что мы слышим это слово, слышим это учение, мы начинаем практиковать, и по мере того, как осознанность появляется, мы ее реализуем, у нас возникают некие прозрения, которые в свою очередь аккумулируются и дают новые прозрения. И это уже является чем-то собственным нашим. Это не имитация чего-то того, что мы услышали у кого-то другого. Well, you've got a fantastic memory, I must say. Thank you. I'm just typing very quickly. We have a question from Irina. Ирина, прошу вас, включите микрофон, и можно спросить. Yes, Belyanina. Ага, можно говорить, да? Да, прошу. Вы сказали, что мудрость возникает в результате прозрения, она идет изнутри. Но Елена Петровна Блаватская нам говорила, что знание превыше всего. Так вот у меня такой вопрос. Ведь мудрость-то возникает на базе знаний. То есть если мы не получаем знания, то, наверное, и мудрость не получится, то есть у нас развить. Ну и мы знаем, что мудрость также может возникать когда у нас исчезает эгоизм, когда мы работаем осознанно над собой. Ну, в общем, основной вопрос заключается в том, что знания-то нам тоже нужны. Именно на основе знания, наверное, у нас потом вот возникают эти прозрения поэтапно идя. Спасибо. Well, the question is this. You mentioned that wisdom appears as a result of insight and comes from inside. But HPB somewhere also writes that knowledge is above everything, and we get wisdom basing on the knowledge that we have. And if we don't get the knowledge, then wisdom also doesn't come. And also there is this view that as we decrease our egoism and our egoism disappears, as we work to develop ourselves, then wisdom also somehow appears. So the main question is, knowledge is also necessary, and maybe it's the basis of wisdom that can appear in us. Well, I'm just wondering what she means, or maybe in the translation it changed, but what do you mean by knowledge is above everything? So it sounds like knowledge is higher than wisdom in a way, is it? Well, that's difficult to say. I will ask Irina. Я хотел бы понять как бы контекст и что именно имеется в виду здесь под словом «знание», и, может быть, посмотреть на перевод, потому что, судя по этой формуле, тогда получается, что знание превыше всего и знание даже выше мудрости. Так ли обстоит дело? Ирина, может быть, можете добавить, прокомментировать. Я имею в виду знания, которые нам дает Елена Петровна, например, в «Тайной доктрине». То есть это же гнозис, это тайные наши знания, сокровенные знания. Вот. И это слова Елены Петровны. Когда мы открываем первую страницу, она там пишет «знания превыше всего». И каждый, кто несет свет, значит, как там я уже забыла. Ну и ладно, короче, вот так где-то, да? Это не предисловие Елены Ивановны? Нет, это вот сразу, когда открываем «Тайную доктрину», сейчас я открою. Well, Irina means the like high level of knowledge that HPB gives, for example, in the sacred doctrine, like gnosis, which we find in this book. Yes. So that kind of knowledge is actually not the kind of knowledge that you accumulate by reading
a book and accumulating the words and the ideas. I suppose it's a different kind of, maybe more transcendental knowledge, if you like to call it, and not really something that comes in words, and it sort of transcends, I suppose, words and ideas. Something which is more, higher, and maybe in a way it is very personal, but it's also impersonal. It's sort of, it's basically there for everyone in a way, but not everybody may be able to see it or get it. So in that case, there may be certain helpful beings like teachers, lamas, gurus, who are able to point it out because they've had that kind of knowledge or insight, and then they can sort of share it with others. Этот тип знания, наверное, это то знание, это не то, наверное, знание, которое мы собираем через чтение книг и собирание идей и слов. Я полагаю, что это некий другой тип знания, который можно назвать трансцендентным знанием. Это то, что не приходит к нам в словах, но превосходит слова. И это то, что мы находим выше и за пределами. Может быть, в некотором смысле можно сказать, что это очень личное знание, но в то же время это безличное знание, в том смысле, что оно постоянно пребывает для всех, но не все могут его видеть и его воспринять. И в этом плане полезные существа, учителя, ламы, гуру есть, которые могут указать потом, значит, на это другим, потому что у них это знание уже есть, у них уже есть это прозрение, они как бы могут указать путь к нему. We have another question from Anton in chat. I will read it, right? Я хотела сказать спасибо большое. У меня, в общем, очень глубоко понимание возникло, очень глубокое понимание. Спасибо большое. Спасибо. Irina wanted to thank you because it gives a deep understanding. Your words gave you a deep understanding. Oh, спасибо. And пожалуйста. Anton in the chat asks, Venerable, what are obstacles to awareness as laziness, disease, etc.? Why is it easy for someone and almost impossible for others? Есть вопрос в чате от Антона. Он спрашивает, какие есть препятствия к осознанности, такие как, может быть, лень, болезнь и другие, и почему это очень просто для одного человека и почти невозможно для других людей. Yeah, these hindrances are mentioned as coming to almost everybody in more or less the same order or intensity. And the thing is, as you mentioned also, that not everybody gets the same number of hindrances happening to them in their practice. Some people are not getting any difficulties. It's just like, how do you say, going on a sailing boat sort of with the wind from behind, you know, no kind of obstructions. And the other people, it comes very, very difficult. It could be something to do with their karma, I suppose, previous karma. If there's a good karma coming from behind, then the sailing will be very smooth. If there's a lot of bad karma, the sailing may be very difficult. But if one persists in trying, I suppose, and finding the right attitude, then
yeah, there must be, you know, success one day. Even Shakespeare said something like, try and try and try, and one day success. Да, значит, препятствия почти у всех существуют. Более или менее они приходят к человеку во время практики в том же порядке, и более или менее та же степень напряженности у них есть. Но, как вот Антон тоже отмечает, что все-таки их набор может отличаться. И бывают случаи, когда у человека почти не встречается препятствий на пути медитации, тогда можно сказать, что он как бы плывет на лодке с парусом, и ему дует попутный ветер, и у него все прекрасно. Вот. А другой, наоборот, встречает множество препятствий на своем пути, и ему очень трудно практиковать. Ну, я полагаю, что это, наверное, может зависеть от кармы, от предыдущих его действий. Если попутный ветер кармы ему дует в его парус, то вот у него все, практика протекает очень гладко, успешно. Вот. Ну, а другая карма, соответственно, другой опыт. Но если проявлять настойчивость в усилиях и в практике, и находить правильный подход к практике медитации, то успех однажды обязательно должен прийти. Даже, мне кажется, Шекспир говорил что-то вроде «пытайтесь, пытайтесь, пытайтесь, и однажды придет успех». What about Elena Zajikina? Елена, если у вас вопросы или комментарий, не хотите ли спросить что-нибудь? Zajikina, yes. Я очень внимательно слушаю. Спасибо вам большое. Но пока вопросов у меня нет. Okay. Thank you very much. I'm listening very attentively, but for now there are no questions. And Alexei Besputin? Да, друзья, у меня есть небольшой вопрос. Я хочу у Оланда спросить, Сатипатхана Сута – это единственное, так сказать, пособие по осознанности в буддизме? Или есть какие-то другие источники еще? I would like to ask if Satipatthana Sutra is the only instruction on awareness in Buddhism, or if there are other sources. Well, I would say it is the main source, the main sutra. There are two sutras. One is called Satipatthana Sutra. The other one is called Maha Satipatthana Sutra. It's a longer version. And I'm sure that there are others in which they are also mentioning the role of sati or mindfulness, but it's not so much, I think, focusing on the sati only. In Satipatthana, it's just that. There are also, let me see, no, there is what is called a handbook or a manual by Buddha Ghosa from the 5th century AD, who wrote a book called Visuddhi Magga, the path of purification. There also you get instructions on developing sati. Да, я бы сказал, что это основная инструкция и основная сутра. Есть два ее варианта. Один называется Сатипатthana Сута, а другой называется Маха Сатипатthana Сутра. Это как бы более пространная версия той же сутры. Вот. Но есть и, конечно, другие тексты, где упоминается роль сати и дается объяснение осознанности, но они не так сосредоточены именно на этой теме. Вот Сатипатthana Сутра, она именно говорит специально именно только об этом. Также можно здесь сказать, что есть такое руководство, которое написал Будда-Гоша в V веке нашей эры, Висудхимагга, путь очищения. Вот. И инструкция по развитию осознанности.
If I may, I would like to ask one question also. Please. Я тоже задам один вопрос. Well, there are 4 foundations of mindfulness. So if a person starts to practice or wants to start to practice, how should they choose which foundation to practice? Я задал такой вопрос, что есть 4 основы осознанности, и если человек приступает к практике, то как ему выбрать, какую основу он будет практиковать? Okay. Well, it is usually the body which they are sort of looking at or becoming aware of the body first, because it is the most what you call the grossest form that you can think of. Then the feelings are a little bit less gross, a little bit finer. So that comes second. And then the mind in the sense of thoughts, thinking as the third. And then to see the qualities or the characteristics of anicca, dukkha, anatta, that comes sort of last. That's the way, but actually in practice, when one practices mindfulness, these different insights into the different things come in different order also. Doesn't have to go exactly, but as you ask, where should you start? Well, you could start with the grossest and go from the grosser to the finer, and then finest. Итак, ответ такой, что обычно начинают с тела, потому что именно его начинают осознавать, потому что это самая грубая форма, о которой мы можем подумать. Чувства уже несколько менее грубые, несколько тоньше. Это второе по очереди практики. Потом у нас есть ум в плане наших мыслей, нашего мышления. Это третье по порядку. И потом уже мы можем видеть качество бытия на 4-м уровне, да, такие характеристики, как аничча, дукха, анатта. Вот. И при этом надо сказать, что когда мы практикуем, то получается так, что мы получаем разные прозрения, которые приходят в разном порядке относительно разных вещей, и у них какого-то одной установленной последовательности нет. Вот. Но поскольку вопрос, с чего следует начинать следует скорее с самого грубого уровня. We have another question in the chat. Actually, there is a remark from Konstantin Zaitsev, and he says, Dear Venerable Olande, my name is Ananda. We had in Moscow a Buddhist teacher, Geshe Jampa Tinle, who spoke Russian fairly well, but when lecturing about Buddhism, he used an interpreter, as he thought that his Russian is not good enough. In my opinion, it impaired his lectures much. So if you will be already enabled to speak in everyday life, so don't shy to speak on Buddhist philosophy. Well, that is a far away dream, I would say. I learned Russian for 1 year in 1965 to 66, while I was in Škole v Amerike, and for 1 year Adin God, and that is about it, you see, and then Yazabil and Jane Panemayo and Do Svidaniya and Spasiba. Playing from laptop 40DS 80EP. Ну, надо сказать, да, Константин в чате написал вопрос, что, уважаемый Оланд Ананда, у нас в Москве был такой буддийский учитель Геше Джампа Тинлей, который говорил на русском достаточно хорошо, но когда давал лекции по поводу буддизма, то он использовал помощь переводчика, потому что думал, что его русский недостаточно хорош. И по моему мнению, это сильно как бы ухудшало качество его лекций. Поэтому, если вы уже способны вполне говорить в повседневной жизни на русском языке,
пожалуйста, не стесняйтесь и говорите по-русски буддийской философии. И на это Оланд Ананда отвечает, что это очень далекая от меня мечта. Я учил русский 1 год в 1965-1966 году, когда я был в Америке в протяжении 1 года. И вот это и все. Поэтому я по-русски, он говорит, я забыл, я не понимаю. До свидания, спасибо. That's it. Yes, please, Anastasia. You have to unmute your mic. Yes. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Может ли быть связано биполярное расстройство у молодого человека? Медицина ставит биполярное расстройство. Его ощущение, что его выносит из реальности, он чувствует, что все плохое, что мир не существует. Может ли это быть процессом осознания, который вот так включается? То есть это какая-то патология или это может быть процессом, ну, как бы, как это сказать, ну проникновением в суть вещей? Okay, the question is this: if there is a young man who is diagnosed by bipolar disorder, so he feels that he steps out of reality, the world doesn't exist, and such things. So can it be connected with actually developing of awareness, or is it a necessarily pathology, or can it be this development of awareness or insight? Well, that is not an easy question. You know, we cannot say that meditation or satipatthana is the panacea for all, for everything. In the case of bipolar, you know, if a person is in a deep, what you call a deep sense of negative thoughts and fear and things like that, it is very difficult sometimes to get somebody out from there. They don't even want to hear about meditation. Maybe they're depressed sometimes, deeply depressed. And at other times, if they're in the higher phase of their disease, if you like to call it, of their being, then they are, they think they can do anything and they will do anything. They are positive and they are able, they, you know, but it may be necessary to, well, under the guidance of a psychiatrist, to get the kind of medicines to make that up and down the peaks, so to speak, the high peak and the lower level, to sort of level it out so that that person can, how do you say, function better. Это очень непростой вопрос. Мы не можем сказать, что медитация или сатипатthana сутра — это панацея вот всего, всех случаев. И в случае с биполярным расстройством, когда человек находится в низкой фазе, то есть у него могут возникать очень глубокие чувства, отрицательные, масса негативных мыслей, страх и так далее, и человека иногда очень трудно вывести из этого состояния, он может не желать слышать ни о медитации, ни о чем другом и пребывать в глубокой депрессии. Ну а когда он находится на высокой фазе, то этого расстройства, или если это можно назвать болезнью, то человек может думать, что он способен на все может, и он и будет делать все, что желает, он очень положительный, жизнерадостный. Вот, может быть, в этих случаях необходимо
под руководством психиатра принять определенное лечение, может быть, лекарства, чтобы вот эти пики, спады и подъемы выровнять, чтобы, так сказать, человек мог функционировать лучше. Thank you. Okay. Спасибо. So, Sviatoslav, Yes. what do you say? More questions? Are Well, there? no, there are no more questions that I can see. There is a comment in the chat thanking for the sources that you mentioned, Mahasatipatthana Sutta Oh, yeah, and Visuddhimagga. Vishuddhimagga. Yeah. Well, in that case, would you mind if I just chant 1 minute blessing in the Buddha's language, Pali? Of course. Сейчас Оланд Ананда прочитает мантру на языке пали. Sabbitiyo vivajjantu sambarogo vinasato mate bhavatantarayo sukhi digayuko bhavatu samba mangalang rakhantu samba devata samba buddhanubhavena sada sati bhavantu te bhavatu samba mangalang rakhantu samba devata Samba dhammanubhavena sada sati bhavantu te bhavatu samba mangalang rakhantu samba devata samba sanghanubhavena sada sati bhavantu te nakatyak bhutanang papaghani varana paritassanubhavena hantu te sang upannave Devo vassatu kalena sassa sampatti hetu cha pito bhavatu loko cha raja bhavatu dhammiko. There is another question. So in the chat, we have a question from Oleg. How could you comment the expression, yes, an intelligent person has his mind filled with thoughts of other people, and wise man is attentive to their own thoughts. Есть у нас вопрос в чате от Олега. Как бы уважаемый докладчик прокомментировал бы выражение «у умного человека ум наполнен умными мыслями других людей», а мудрый внимательно относится к своим мыслям. So that's actually not a question, but more like a comment. Yes. Это больше похоже не на вопрос, а на комментарий. So it is true. Yeah. Да, это на самом деле так и есть. Well, I also have several questions. If nobody else is willing, then if you don't mind, with your permission, I would like to ask some questions. У меня есть несколько вопросов, если пока нет желающих. Вы, пожалуйста, пишите в чате все вопросы, комментарии, и можно поднимать руки, задавать. Ну, у меня вопрос такой, например, чисто практический, да, когда, ну, начнем с того, что какие вещи препятствуют практике медитации, какие вещи надо постараться исключить из своей жизни, если хочешь успеха на этой практике. Well, one question is, what things obstacle our meditation practice? So if we want to be successful in our meditation practice, what should we try to get rid of or abandon in our life? Well, one thing may be too much of sleep. You know, like if you want to have some time for the meditation, some people say, I don't have time to meditate.
but they may be sleeping 10 hours or something like that. So then in that case, you could try to make some use of that extra time. Instead of sleeping those 10 hours, you have 8 hours of sleep and maybe 2 hours of meditation, one in the morning, one in the evening. That's one way. Sometimes falling asleep also in the sitting posture, you know, even while you're meditating, that is also a kind of a hindrance. So to overcome that, sometimes there are different ways, different techniques. One is to, for instance, to slowly open your eyes. If you are sitting with closed eyes, you can slowly open them, half open, to see enough of the environment just near you. If that doesn't help enough, then you can, let's see, you could pull your earlobes, feel that you are pulling, and then you start waking up. Or you could press the nails on either side. Let's see, where's the camera? Here. You know, you can feel with your nails cutting or pressing on the side of the other fingers. That would be one way. And sometimes they say, throw a little bit of cold water in your face. And if that doesn't help, then you better take a nap. Окей. Ну вот одна вещь, которая может препятствовать, это слишком долгий сон. Часто люди говорят, что у меня нет времени для медитации, при этом иногда они спят там по 10 часов, например. Ну тогда лучше уделить 2 часа из этих 10 медитаций, может быть, 1 час утром, 1 час вечером, по часу. Вот. Иногда бывает так, что человек засыпает во время практики медитации, и чтобы это препятствие преодолеть, есть разные подходы для этого. Один из подходов – это медленно приоткрыть глаза, и, то есть сделать их полуоткрытыми, таким образом, чтобы достаточно видеть окружающее пространство, окружающую обстановку вокруг тебя. Если этого недостаточно, то можно еще потянуть мочки ушей, и при этом ты почувствуешь, что просыпаешься как бы. А еще есть способ, вот как он показывал, надавливать на палец, там, где ноготь, с обеих сторон, с боков на палец. Вот, пальцы так пронадавливать, и это тоже помогает. Вот, но иногда говорят, что можно просто умыться холодной водой, но если все это не помогает, тогда лучше просто лечь и вздремнуть. И еще хотел бы я спросить, насколько важно все-таки иметь прямую спину, осанку и не облокачиваться на стену, когда медитируешь. There is a question in the chat, but to finish with the topic, another question: how important it is to keep your back straight, really, and if you meditate sitting, can we lean upon the wall or chair, or should we sit straight without touching our back to anything? Yeah, well, personally, I don't put so much of importance on the straight posture, although I do know that maybe you have more chance of staying awake when you are having a straight back. On the other hand, you also may have a chance of getting a backache, you know, because if you have a weak back, it may be painful after some time. If you have some problem with your back, it may be better to use a chair or something to lean on, and not with the idea of going to sleep, but just so that you can feel comfortable. I think to be comfortable,
is important. Ну, лично я не придаю такой большой важности прямой спине, но я думаю, что шанс остаться в бодрствующем состоянии и не уснуть, конечно, больше у нас, если мы сидим с прямой спиной. Вот. Но в то же самое время возрастает и шанс, что спина у вас заболит после некоторого времени, если вы сидите с прямой спиной. Вот. Но если есть какая-то проблема, то, в принципе, можно облокотиться на кресло или, может быть, на стену, еще куда-то. Не с тем, чтобы вздремнуть, но чтобы чувствовать себя удобно. Потому что чувствовать себя удобно – это важно во время медитации. Окей. By the way, before answering Isis's question, if you don't mind, Isis, there is one before it disappears in the chat. A question about how is the cause of Henry Olcott? Is it continued in Sri Lanka? I know that they have monuments of him, but have they any theosophical lodges? Are the schools he founded being continued? Well, to start with that last part, yes, most of the schools that were started by Olcott, like Ananda College, Dharmaraja College, quite a few, 6 of the major schools definitely are still functioning very well with thousands of students, actually. There are some monuments, meaning statues of Henry Steele Olcott are standing in the Ananda College ground near the principal's office, and also in the, another school, a girls' school, Museus College, which also has to do with Olcott. And then there was a statue right in front of the railway station. When you come out of the train in Colombo and you go out to the main street, there is a bust of Olcott. The beard is almost as long as the bust. And then there is in Gaul, where Olcott and Madame Blavatsky, Helena Petrovna Blavatskaya, they took the 5 precepts in Gaul in a temple, and in that temple they have also statue of Olcott and paintings on the wall where Madame Blavatsky and he took the Panchasila, the 5 precepts. And in a square or on the street somewhere, a junction in Gaul, also they have a statue of Olcott. And in the mountains, in the school called Dharmaraja College, they also have a statue of Olcott. But unfortunately, when it comes to lodges and active lodges, we have 2 types. One is called the Theosophical Society. The other one is called the Theosophical Buddhist Society. The Theosophical Society is very, very small. Only about 10-15 people come for the meetings. The Theosophical Buddhist Society is large, many members. But they are mostly organizing Buddhist pilgrimages to India and not so much of lectures and things like that. Sorry, Svatoslav, that I had such a long... It's okay. Да, ну вот есть вопрос в чате, на который отвечает Оланд Ананда, вот Константина. Как насчет дела, начатого Генри Олькоттом? Продолжается ли оно и сегодня на Шри-Ланке? Я знаю, что там есть много статуй его, но есть ли теософские ложи? И как насчет школ, которые он основал? Функционируют ли они до сих пор? И ответ такой, что да, большинство школ, основанных Олькоттом, такие как колледж Ананда, колледж Дхармараджа, 6 основных школ, они все еще очень даже хорошо функционируют, у них
тысячи учеников там находятся, студентов. Вот. Есть много монументов, памятников, статуй. Да. На территории колледжа Ананда, например, стоит около директорского офиса. Есть колледж для девочек, тоже связанный исторически с Олькутом. Есть статуя ему прямо рядом с вокзалом железнодорожным. Когда выходишь на главную улицу, там стоит его бюст и борода его длиной, собственно говоря, практически с весь этот бюст. Вот. В Голе есть храм, где Елена Петровна и Олькут принимали буддизм, принимали 5 обетов Панчашила. Там стоит статуя и картина висит, которая это изображает, наверное. Вот. Есть статуя на одном из перекрестков в городе. И в горах Дхарма-колледж, там тоже есть статуя Олькута. Вот. Но что касается теософских лож, особенно активных лож, то у нас они как бы есть две. Одна — это, значит, как бы два общества. Одно теософское общество и другое буддийское теософское общество. И вот теософское общество очень маленькое, всего 10-15 человек приходят на встречи. А теософское буддийское общество очень большое, там много членов, но они в основном организуют буддийские паломничества в Индии и не очень много лекций. This is actually not just a bust, it is a full statue. Thank you, Anton. Спасибо. Спасибо, Антон. Да, там видно, что это целая статуя, даже не бюст, а целая статуя. Well, now Isis, I think. Well, let us give Isis the last word to say something or to ask. Yes. Well, Ananda, I have heard a lot of people praising effort and a lot of people criticizing very heavily effort. There must be a good effort and a bad effort. And well, I would like you to comment that, the importance of effort and the disadvantages of effort. Okay. Есть вопрос, связанный с усилием. Я слышал очень много людей, которые, с одной стороны, хвалят очень сильно усилия, а с другой стороны, много людей, которые критикуют очень сильно усилия. Наверное, можно сказать, что есть хорошее усилие и плохое усилие. В всяком случае, я хотел бы спросить о важности и о недостатках усилия, прикладывания усилия. Well, effort is mentioned as one of the factors leading towards enlightenment in the texts, you see. But on the other hand, effort, if it is not combined with, let's say, right effort and not too much effort, and with some kind of over-exertion, if it is that, then it may be even harmful, and it would also be like, how do you say it, building up the ego in a way. The effort to attain something is based on some kind of egotistic desire, maybe you could say. So it depends on what kind of effort. Is it the effort to remain awake and aware in the present moment, or is it the effort to get something out of this, or to, you know, get the deep concentration or the psychic powers or the attainment of some goal in the future? Then it may be really selfish and not good for anybody. Да, усилие указывается в текстах как один из факторов, которые ведут к просветлению.
С другой стороны, мы можем сказать, что усилие может быть негативным, если оно не связано с, в общем-то, если это неправильные усилия, да, есть такое понятие, а также усилие может быть слишком большим и связанным с переусердствованием, с перенапряжением, и тогда даже принести вред. Кроме того, оно может усиливать эго человека. Если это усилие обрести что-то основано, то оно основывается на эготичном желании и зависит поэтому все от того, какое именно это усилие. Например, человек может желать и прикладывать усилия к тому, чтобы сохранить бодрствование и пребывать в настоящем моменте, или же он может желать, наоборот, уйти в глубокую концентрацию, погрузиться с тем, чтобы обрести некие психические силы или добиться какой-то конкретной цели в будущем, и тогда это может быть эгоистичным желанием и, в общем, нехорошо ни для кого. There are questions in the chat. I hope that was enough, Isis. Okay. Well, I actually should now take my leave. I see. Some people working on something they're about to leave, I think. And it was nice to be together with our Russian friends, and also Brazilian and Indian, and who else? I think mostly actually Russki. So very good.